Thank you very much for coming. Спасибо большое, что пришли. I want to thank Unitex to have invited me again in such a short time after St. Petersburg 2 weeks ago. Хочу еще раз поблагодарить компанию Unitex, которая вновь пригласила меня через такое короткое время после Санкт-Петербурга. And I was asked to talk about biotopes of the world. Меня попросили рассказать о различных биотопах мира. And what I have done is I put together a little bit of history of my own collectings. Я собрал воедино некоторую историю о своих открытиях. So I will take you first to how it all began in the 1950s. В первую очередь я вам расскажу о том, как все началось в 50-х годах прошлого века. And will show you some highlights, just a few of my discoveries, and then some abstracts of some expeditions. И также расскажу о своих открытиях и об экспедициях. So here you see a map. This is of some fish species highlights from 20 different expeditions. Это карта экспедиций. Из 20 различных экспедиций. And I show you on this map a location of a few discoveries and rediscoveries and first introductions into the hobby. A fraction of nearly 6,000 different fish forms I was able to find as of December 2011. Those which I show you in the following pictures, you will see from these areas. По этой карте я покажу вам места своих открытий или повторных открытий и те виды, которые впервые были привнесены в хобби. Около 6000 различных форм, и которые я открыл к декабрю 2011 года. But let me first start how it all began. Но сначала начнем с того, как это все начиналось. When I was 4 years old, I remember very well. I'm writing in detail about this in my autobiography. My mother took me to Central Africa. Когда мне было 4 года, я помню это очень хорошо, и я писал это в своей автобиографии, моя мать взяла меня с собой в Южную Африку. To this area which today is called Equatorial Guinea. На территорию, которая сейчас называется Экваториальной Гвинеей. When I was 7 years old, my mother took me, my brother and my 2 sisters across South America for almost 2 years on an amazing expedition with hundreds of new species discovered. Когда мне было 7 лет, моя мать взяла меня и моего брата и 2 сестер в экспедицию по Южной Америке почти на 2 года. И в течение нее были открыты сотни новых видов. First, my mother took us 4 children to Africa. This was my second time to the Black Continent, from where we went to Canary Islands and then to South America. That's me. Моя мать взяла нас 4 детей впервые в Африку. Это мой 2-й раз на Черном континенте, откуда мы поехали на Канарские острова и затем в Южную Америку. We ended up living with Indians and a tribe called Kapishī. Там мы жили с индейцами племени, которое называется Кавиши. And they were cannibals. Они каннибалы. These are photos from 1954. Фотография 52 года. They had eaten 4 missionaries just weeks before we arrived.
at their village, but to us they were friendly and offered us a hut to stay, and we lived with these Indians for 6 months. До нашего приезда они съели 4 миссионеров, но к нам были очень дружелюбно настроены и даже предложили хижину, в которой мы проживали 6 месяцев. I learned so much from them which would help me for the rest of my life, like how to swim, how to dive, how to catch my first fishes, my first seine. Я многому у них научился, тому, что пригодилось мне в дальнейшей жизни, как плавать, нырять, как ловить рыбу. After almost 2 years we returned to civilization, and our pictures, my mother's story, was in many newspapers, front page, almost around the world. Почти через 2 года мы вернулись к цивилизации, и фотографии нашей экспедиции были во многих газетах, на первых полосах, практически по всему миру. It came out in news all over the world, on front pages, when after almost 2 years in the deepest jungle, a woman with 4 children managed to survive, where no white man had survived. В новостях, в газетах появилась статья о том, как женщина с 4 детьми почти 2 года проживала в таких местах, где не выживают обычно белые люди. Almost 45 years later I returned to this Indian village, but no one of the tribes had survived. This was the only hut left. It belonged to a gold digger. And it was here on the Itanes River where I found one of my fish highlights. Почти через 45 лет я вернулся в эту индейскую деревню, но, к сожалению, племена не выжили. Это единственная хижина, которая осталась, она принадлежала старателям. So I show you a few what I mentioned of my highlights of fish discoveries. This was in 1955, the whipple piranha. Это одно из открытий, сделанное в 1955 году, вымпельная пиранья. It has extreme fins. It's different from the other species described in this genus. Длинные лучи плавников отличаются от тех же лучей других видов этого рода. You see, this is the Cataprion mentio. It's from the Amazon basin. It's a close relative and a described one. The other one I discovered is still undescribed. Это родственный вид, который тоже водится в бассейне Амазонки, Cataprion menta, один из 2 описанных видов. Второй вид до сих пор еще не описан. In 1962, we discovered the sword plant, Echinodorus Bleheri, was named many years later. It is still one of the most cultivated and sold aquarium plants worldwide. В 1962 году мы открыли новое растение Echinodorus Блехера, который до сих пор является наиболее востребованным и выращиваемым растением в аквариуме. In 1965 I was able to find the first fully striped discus, the so-called royal blue. Today they are called Symphysidon haraldi. В 1965 году мы обнаружили полностью полосатого дискуса, который сейчас называется Royal Blue, и латинское название Symphysidon haraldi. In the same year I found what is called the brilliant ruminose tetra, Hemigrammus bleheri, in the Rio Negro. В 1965 году была открыта красноносая тетра Hemigrammus Blechera в Рио-Негру. In 1975 I make a jump. I found the zebra pleco for the first time, Hipponcystus zebra, in the Rio Xingu. В 1975 году я обнаружил зебрового сама, Hipponcystrusa зебра,
в Рио-Шингу, в Бразилии. In 79, the big, beautiful tiger catfish, which was named 2 years later Merodontotus tigrinus in the Rio Madeira. В 1979 году был открыт тигровый сом, который позже был назван Merodontus tigrinus в Рио-Мадейра, Бразилии. And in 82, the first worldwide discovery of freshwater sawfish. В 1982 году был открыт впервые пресноводная рыба-пила. This was in a lake in central Australia, one lake flowing into another one, and I had found 10 juveniles and carried them in a boat. Это в этой части озера, эта часть озера была соединена с другим озером, и там мы обнаружили 10 молодых рыб. In the same year I found this fantastic rainbow fish which had been described before and no one knew the color, Melanotenia boesemani. В том же году была открыта радужница Melanotenia boesemani. And this rainbow fish is one of the most popular ones today, and from 199 specimens are brought back alive. We have them today, millions and millions in the aquariums around the world. Эта радужница до сих пор остается одной из популярных рыб, и из 199 экземпляров, которые вывезли оттуда, до сих пор потомство проживает в аквариумах. In the same year I also found what is called Bleher's rainbow fish, Chilaterina bleheri, which has this illuminating stripe on top. В 1982 году была открыта радужница Блехера, Chilaterina bleheri, у которой яркая полоса сверху, на спине и по краю хвостового плавника. It's also a very beautiful rainbow fish. Очень красивая радужница. And very popular. И очень популярная. In 1986 I found this neon-colored Congo tetra, which was also named after me, Phenacopus bleheri. В 1986 году я открыл неоновую тетру Конго, которая также была в мою честь названа Phenacogrammus Блехера. In 86 the peacock gudgeon in Papua New Guinea, which was named Tatuandina ocelicauda. В 1986 был открыт павлиновый бычок Tatuandina ocelicauda. And also 86 Melanotenia lacustrix from Kudubu Lake in PNG. В 1986 году была открыта Melanotenia lacustris в озере Кутуба. In 87 Chana bleheri from Assam, India, the most colorful and small chana of all known species. В 1987 году был открыт змееголов Хана Блехери в Ассаме, Индия, который является одним из самых маленьких и ярких змееголовов. In 89, the earlier described Puntius Denizoni, Denizon barb or red torpedo. В 89-м я открыл Барбуса денисони, Puntius денисони в Индии. In 91, the dwarf rainbow fish, I call it the neon rainbow fish, Melanotenia praecox. В 91 году была открыта неоновая радужница, я ее называю карликовая радужница Melanotenia praecox. From about 13 specimens today, they breed alone in Indonesia 5 million every month. From about 13 specimens I bring back. Из 13 экземпляров, которые я привез, теперь разведены многие сотни рыб. In 97 I found the first mouth-brooding apistogramma. Mouse-brooding apistogramma. В 97 году я открыл первую апистограмму, которая вынашивает потомство во рту.
And in 2000, this beautiful tetra, very new, very large tetra with beautiful colors in the Rio Iriri in Brazil. В 2000 году была открыта красивая тетра в Рио Ирiri в Бразилии. 2001, what I call the Millennium Rainbow Fish, Closolepis pseudoincisus, also in New Guinea, Lake Infanten. В 2001 году была открыта радужница тысячелетия в озере Ифантен. And in the same year I found the fourth neon tetra, still undescribed, a very beautiful new neon tetra. В 2001 году я открыл новую четвертую неоновую тетру, которая до сих пор не описана. And also in that year a new Echinodorus, a sword plant which grows only underwater. You see them growing here, only other plants come out of the water, Hygrophila, not the Echinodorus. В 2001 году был открыт новый вид эхинодоруса, который растет только под водой. Возле берега растут гигрофилы, эхинодорусов нет. In 2004 I found a fantastic new angelfish in the Rio Jutai. В 2004 году я обнаружил новую скалярию в Рио Жутаи. It has an amazing color in the dorsal fin. У нее очень красиво окрашен спинной плавник. And just to sum up, in 2010 a fantastic new betta in Borneo, Kalimantan Tengah. И как итог, в 2010 году была открыта новая бета в Калимантане. Now I want to take you to some expeditions, very short abstracts. This, by end of 2011, I had done 495 research expeditions only in South America. And surely can only show you very few of the result. But some of them between 1971 to 2011. К концу 2011 года я совершил 495 исследовательских экспедиций в Южную Америку. И, конечно же, смогу вам показать только часть результатов. Некоторые итоги с 1971 по 2011 год. I would start with Paraguay. This is the Paraguay river system, gigantic. Начну с Парагвая. Это речная система Парагвая. And you know, here's the area of the South American cowboys, the gauchos. Это территория южноамериканских ковбоев гаучо. And this whole area dries up in the dry season. You see very little water remain, and mostly fishes that can live in the dry. This is a lungfish. В сухой сезон почти все реки пересыхают, вы видите, воды остается совсем немного, и единственные рыбы, которые могут здесь выживать, это легочные рыбы. These lungfishes can survive without water as long as their skin stays moist and have a terrible mouth, very powerful. Это легочная рыба, которая выживает здесь в сухой сезон. Ее кожа остается влажной. When they are juvenile, they are very colorful, black with yellow spots. В молодости они очень яркие, черные с желтыми пятнами. And here in the Chaco, in Mato Grosso, also in all the southern areas of South America, fish during the dry season have to survive without water. And this one is a caracoid, Hoplias, that makes a hole in the ground to survive 6 months without water. Это регион Мату-Гроссу, в котором тоже вода пересыхает, и рыбам приходится выживать в сухой сезон. Это один из видов Хоплиас, который выкапывает норы в земле и таким образом пережидает сухой сезон.
до 6 месяцев. Lorica reeds, like here Pterychoplectis, also survive in such holes, also without water, 6 months. Лорикариды, как этот птеригоплих, тоже выживают без воды в сухой сезон до 6 месяцев. This is the same fish I have taken out of the hole, but I had to cut it with an axe, and then he swam away happily. Эта рыба была выкопана из норы и потом уплыла счастливая. In 1971, I already discovered this Gymnogiophagus balzani in the Rio Paraguay, in Paraguay. В 1971 году я заново открыл этого гимногиофагуса бальзани в реке Парагвай. It's a beautiful cichlid with a huge hump. This is a male. Это красивая цихлида с огромным жировым наростом. Это самец. Also in the Chaco, I found a new tetra, which later was called Typhus igneus, very small and very nice. Также здесь же была открыта тетра Typhus igneus. And I want to go to the Amazon now and show you just a very few places of the Amazon area. Also, I have been there more than 400 times. Здесь указаны некоторые места на территории Амазонии, где я был более 400 раз. You see, here's Colombia, here's Peru, and all the yellow is Brazil, and up here you have Guyana. Здесь слева Колумбия и Перу, желтая это Бразилия и выше Гвиана. This is in the northern part, I showed you in the arrow, very small blackwater creeks, no light penetrates, it's thick jungle. Это небольшой водоем, который практически не освещается солнцем, очень густая растительность. And you see this tiny habitat here? I was catching in this tiny habitat. How many species you think live here? Вы видите здесь небольшое место обитания. Как вы думаете, сколько видов рыб здесь проживает? Just in this area, which is only about 40 centimeters by 30 and maybe 20 deep. How many species live here? Территория 40 на 30 сантиметров и может быть 20 сантиметров глубиной. Сколько видов здесь проживает? 100. No. Here, in this one, 100 seems a little bit too much. Сотни это слишком много. No. Species, not specimens. Different species. Видов, а не экземпляров. Well, there were 15. 15 видов. And one of them was this, Amocryptocharax elegans, female above, details, very small fishes, all. И вот одна из этих рыб, Amocryptocharax elegans, очень небольшая рыбка, как и все остальные. 22 millimeters, so it's 2 centimeters, very, very small. Полная длина 22 миллиметра. And this one also was living there, it's only 17 millimeters. They're all small fishes, but they live there all their life. И эта рыбка тоже проживала в том же месте обитания. Полная ее длина 17 миллиметров. Все рыбки небольшие и проживают там всю свою жизнь. So you must imagine, we're talking about a nano aquarium with 15 different species of fish. То есть представьте себе, мы говорим о наноаквариуме с 15 видами рыб. This is also in the affluent areas of the Rio Negro. It's a very clear river. It's called Igarapé-Sabodala, clear tributary of Rio Arauca, Rio Negro region. Это один из притоков Рио Негро и Рио Арака, Игарапе-Саувадауа. And in this
Igarape, they live also cardinal tetras. And this is a small video of how they live when the water rises. Здесь проживают красные неоны, и в этой видеозаписи вы можете увидеть, как они здесь живут, когда поднимается вода. Normally, cardinal tetras live in very shallow water. Обычно красные неоны живут в мелкой воде. But when the water rises, naturally they have more. And they only live in the very edges in the forest. Но когда поднимается вода, они живут на краях водоемов, ближе к берегу. In the middle of this creek, in the open water, this is the fishes you find there. Это та же река, только открытая вода, ближе к середине, и здесь вы видите виды, которые там проживают. There are some two species of Hemiodos, Iguanodectes. Это два вида Hemiodos и Iguanodectes. Leporinos, Cichla, Cichlatamensis. Лепорины, Cichlatamensis. Cranicidla, big large fish in the open water. Криницихла, также рыба обычная для открытой воды. You find also piranhas. You find piranhas everywhere. Также здесь можно найти и пираньи, их можно найти повсюду. Tigopristis pleuroflora is actually a very peaceful piranha. Это на самом деле мирная пиранья. And they always swim in small groups, 3 or 4, maximum 5. Они всегда плавают небольшими группами, по 3-4 экземпляра, максимум 5. And as you can see, the creek flows very fast, very, very fast running water. Как видите, вода течет очень быстро. This is one of the fish you saw that lives here, Hemiodos gracilis, and the dwarf Amplidorus. Это также рыбы, которые здесь проживают, Hemiodos gracilis и Amplidorus. You know, this untouched jungle is where I always go, and I always find new species. Я всегда отправляюсь в неисследованные джунгли и всегда нахожу новые виды. This, for instance, is a small needlefish, no more than 45 millimeters. Это маленькая рыба-игла, не более 45 миллиметров. Very, very strange. You see a half beak. This is his upper jaw. This is the lower jaw. Очень странная рыбка, вот верхняя челюсть и длинная нижняя. And he has this long thing to attract insects. He lives on the surface of the water. Такая челюсть нужна рыбке для того, чтобы привлекать насекомых, которые живут у поверхности воды. And this is a very small goby. In all the Amazon basin and Orinoco, only 2 species of gobies so far we know. And they're all very, very small. Only 21 millimeter total length from here to here. Это маленький бычок, один из 2 видов бычков, которые проживают на территории Оренока, и его длина 21 миллиметр от кончика носа до хвоста. You see this gravel here is only 1 millimeter across. Этот грунт, частицы грунта размером около 1 миллиметра. And this is when the water rises. You see, there are millions and millions and billions of leaves everywhere in the Amazon jungle, no? Здесь показан период, когда вода прибывает, как видите, очень много листьев. And this also helps to turn the water black. And in some of these holes, without water, for months survive the fishes. Эти листья и превращают воду в черную, а здесь показаны 2 норы, в которых рыбы месяцами выживали, пока был сухой сезон. I take you to a creek, river in Colombia, which I was the first one to research recently.
And after we had passed 3 waterfalls and rapids, we reached the highest waterfall called La Libertad. From here we could not go any further unless we carried the boat and equipment over it. Это река в Колумбии. Здесь мы преодолели 3 водопада и участка с быстрым течением и достигли самого высокого водопада Ла Либертад. И оттуда мы уже не могли идти дальше, так как нужно было бы перенести через него все оборудование и лодки. I knew in this steep fall that at least one species of fish lives here, because I have researched waterfalls in the last 15 years throughout the world, and I know inside here lives one species of fish. В этом водопаде обитает один вид рыб. Я исследовал такие водопады и точно знаю, что здесь есть один вид рыб. But you can only catch them by scraping the wall, scraping the net along the wall, and only where these plants are growing. They're all plants growing in this water. Этих рыб можно поймать только если сетью скрести каменные стены, где произрастают такие водоросли. And then after a long search, you may be happy to find one. И в результате долгих поисков вы сможете поймать одну. Very small fish. Очень маленькая рыбка. And it lives only in the waterfall. И она обитает только в водопадах. You have to touch. Включите видео, пожалуйста. Okay. Click. You should click. Doesn't work. Well. Там не указал билет. So I'm sorry for the technique. Простите за технические неполадки. Sometimes we don't know why it don't work.
been to this waterfall before? Думаю, что ни одного белого человека на этом водопаде раньше не было. And as I told you, these plants which grow on this waterfall, they can only grow underwater. And when it dries up, this is the dry season, they will die, the seeds will remain on the rocks, and when the water rises, they will grow back again. All here are plants. I don't know if you can see them. Эти растения произрастают только в водопадах, и во время сухого сезона они высыхают полностью и погибают, но остаются их семена, которые затем в сезон дождей снова прорастают, и снова весь водопад зарастает этими растениями. It's a plant family that lives only in waterfalls, but around the world, circumtropical. I find this family in Africa and Asia and Australasia, in all of South and Central America. Potostomaceae. They can only grow in the waterfalls, in the rapids. Эти растения растут только в водопадах, но зато по всему миру. Они распространены и в Африке, и в Азии. And there are endemic fishes that live only in there. And I found them in Africa, I found them in South America, I found them in Asia, in New Guinea and in Australia, but different families. In this place lives a member of the family Characiformes, the tetra. Эти рыбы также живут только в водопадах, разные виды, но по всему миру в подобных водопадах. Characiformes. And as I said, you can only get them by scraping them from the rock, and you will see in a moment why. Их можно поймать только если скрести по камням, и сейчас вы увидите почему. They have adapted through evolution to live in such habitats. В результате эволюции они адаптировались к проживанию в таких местах. And I always, in every one of such waterfalls, I tried to look for them above the fall and below the fall. And I can never find them. I can only find them within the fall. И во всех водопадах я пытался их найти над водопадом или ниже водопада, но никогда их там невозможно найти, они проживают только непосредственно в самом водопаде. You see, they crab with these pectoral fins, and they are aerodynamic. See, the water passes through below, even through the mouth on the top. They 100% evolved to live within the terrible strong current of the water. У рыбы очень приспособлено строение туловища к проживанию в очень быстрых потоках воды. Потоки воды обтекают рыбу со всех сторон, даже через рот, и рыба остается на месте. It's an amazing caracoid, living only in tormenting waters with the family, plant family, Potostomaceae. Эта удивительная рыбка проживает вместе с растениями из семейства Potostomaceae. And as I told you, I try always below the waterfall, I try above the waterfall. And this, for instance, is below, where I'm sailing here, to see if I find them here. И, как я уже говорил, я пытался их поймать и до водопада, и ниже водопада. Здесь показано, как мы ловим, пытаемся поймать таких рыб ниже водопада. And you see, I find members of the same genus, also Characidium, but you can see they have not evolved to survive in the waterfall. Это еще один вид из того же семейства, Characidium, но, как вы видите, они не приспособлены для выживания в таких условиях. And this is another one, also Characidium, my SP1. And you can see it belongs to the same group of fishes, but they have not evolved in order to survive in the fall. Это также один из видов рода Characidium, но они тоже не приспособлены для проживания в водопаде.
But maybe you noticed by the amazing head form, interesting eyes and fins, that this is the form before the other one. So from this, it evolved another species, speciation they call it. And that has survived only in the waterfall. You see the similarity. Обратите внимание на форму головы и плавников, и вот из таких начальных условий произошли те рыбки, которые теперь приспособлены к жизни в водопадах. I also found here a very small tetra with a blue neon stripe, microchemobricon, 22 millimeter only. Также я открыл небольшую тетру, микрошемикобрикон, 22 миллиметра. And also Hephasobricon aerostigma, the bleeding heart tetra. И также хифисобрикон эритростигма. A nice Leporinos was here below the waterfall, also undescribed. Также липоринус, который был выловлен ниже этого водопада и до сих пор не описан. Beautiful Geophagus has some similarity with Abalius. Также красивый геофагус, который несколько похож на абалиус. With beautiful color pattern. С очень красивой окраской. Doesn't go.